In every success story, there is something about starting right. From our humble beginnings in 1940 to our dominant position across African markets today, Seco has always had farmers at the heart of our vision. Anchored in the rich African soil, Seco pioneered the production of high-yielding certified hybrid seeds. And over the last 80 years, we have empowered generations of African farmers to grow with us. Farmer's Voice, proudly brought to you by Seedco. Temo ya garlic, turmeric le ginger mo lefatsheng la Botswana. Temo ya garlic, turmeric le ginger ke mmaraka wa dipoelo tse di ko godimo fela thata. Ka jalo, Batswana ka bonya ba simolotse go nna le kgatlhego mo mohameng o. Temo ya dijalo tse e gola tsatsi le letsatsi lefatshe ka bophara. Kompone ya Elizabeth e ne e tshwere thuto se ka dipuisano ko ba neng ba arogana thuto ka temo e maleba ya dijalo tse. Bokopano jo bo no bo tshologetswe ke balemi ka go farologana, mme magareng ga dintlha tse dingwe tse di nangotsweng e ne e le paakanyo ya lefatshe pele ga temo, go jwala, tlhokomelo le go roba dijalo tse. Thulaganyo ya Farmer's Voice jaaka gale e ne e le go arogana le babogedi ba bangwe thuto go tsweng mo bokopanong jo. Leina la me ke bidiwa Baliki Ramajalwa, ke molemi morui. Ke simolotse ke gore ke temo ya ke thuo hela le temo ya komelelo. Mme a re ko morago ka bona gore ke tsenye dio tse dingwe tse di lengwang le ha go sena kwa komelelo, ka gore ke na le sediba mo tshimong. Re Baliki Ramajalwa ya le mohla mo temong ya garlic o tlhalosa fa a simolotse temo e ka ngwaga wa 2022, mme o setse mo nakong eno e le mantswitswidi wa temo ya sejwalo se. Temo ya ka ya garlic e simolotse ngwaga o hitileng, mme ke simolotse go se go tona, mme ke morago ga ke sena nna ke attenda mo go to information sharing. Ke gone e be ke simolla ke a o simolla yaanong ke lema garlic. Ne ke sa lema go le go tona ko tshimologong. I think at that time ke bone about 500 kg. Mme a re ko morago madi a ne ke a bone ka bona gore nka tolosa ke sonetse gompieno ke tileng ko netaning ya ginger and turmeric. Tshimologo ya garlic ke gore ha o isimolla o epa mo current trench sa boteng ja 350 to 400 millimeters. O bo tsa bo jankana le thaka o la ko tlase, o bo katela. Ha o sena o katela half ya that trench, o tabo o tsa motsetelo bogolo thata wa dipudi le bo dikolobe jalo, mme o setse go machurile. O bo o tshela ha godimo nna le ya ra godimo ga mmulo wa go anta. Go tswa ho o bo o katela, o bo yana o ira your plot. Ha o sena o ira your plot, o tabo e no setsa pele gore mmu a teng o nne bokgola. Ha o sena o na o dira jalo o tabiano e le nako e o jalang yone ginger ya gago, ke ra netane garlic ya gago. Yaanong garlic e wa ithuba bo tsa one maphatonyana a bidiwang go ditloubuang. O bo wa tsenya mo mahutinyaneng a tabong wa dirile mo mmung a e leng gore a space ka 100 millimeters, mme between the rows is 150 millimeters. Ha o sena na o e jala o e dira jalo, o tabo ira mo go te mulching. O tabo tsa bo jambo bo omileng o bo boala godimo ga diplot tsa gago. Ha o sena na o dira jalo, o tabo tsa motsetelo gape o tshela ga godimo ga mulching ya gago, o bo simolla o e nosetsa. Ha ile gore o lemile garlic e tshweu, go ra gore o tuo go e tlhokomela lebaka la 5 months.
ha ile gore ke purple e yona 6 months mme mo go nosetseng ga yone o e nosetsa gararo mo bekeng mo kgweding ha ile tshweu mo kgweding tse tharo kgwedi ya bone o tabo e nosetsa gabedi mo bekeng kgwedi ya bohelo o tabo e nosetsa gangwe hela mo bekeng ha ile e purple o tue nosetsa gararo mo bekeng for 4 months kgwedi ya bo 5 o tabo e nosetsa gabedi kgwedi ya bo 6 o tabo e nosetsa gangwe hela mo bekeng then ha o tsena mo go e harvesting o tlo ikumola hela ya ka o kumola boanyanse le tse dingwe o bo e bopa go re nna sekgothonyana o bo e hunaga o e hunela o bo a o tsena mo moriting ha ile gore ga e mo direct sunlighting e bile gape ga ka ke aniwa ke pula o bo e henga ho for 2 to 4 weeks before ka e rekisa ko e omela mo moriting mo kgwa yone o no ka o misetsa ka ta sa stare but problem e ka nna ha pula e kana e tla be sengwa ke pula yaano go bata wa gile ntwe e tshwana le matwa a getsweng dikoko o bo e ka letsa mo teng gore go tshwanetse gore go nne le ventilation go tshwanetse garlic ke temo ya mariga e lengwa go simologa late February go tsena early June ginger and turmeric ke summer crops yone e lengwa go simologa August go tsena November neta le tshwana le re bitsa re information sharing session ke gore re tuo go amogana di experience tsa rona ka pharologanyo ya tsone mme re be re thusana gore yo na le kgwetho yo a kgone go bona gore o ka e baakanya ka tsela ntseng jang mo nakong ya gompieno re na le association e ke yone re shareang information mo go yone but mo gongwe mo go eteng gore kgobe marapo ha gongwe ke gore mo mananeong a ra dirisang a goromente a lebile se di ba sona na so mo tshimong gore ba go thusa jaanong ha ile se di ba se leng gore gongwe se ko sekgweng se o ka se dirisang ga gona go peha se go supagalang gore go gone go diriwa jang mme hela go no go ka re thusa ka gore re ne re goga metsi ko merakeng ra tisa mo gae mme mo godimo ga mo gape ke rotwetsa gore ga gona ope morui yo senang sediba mme sediba se seno sa dikgomo se be se thola sentse la motshegaroti mme ha gongwe sena le metsi a mantsi yaanong nka rotwetsa barui gore le bone e re ha ko merakeng ya bone ba ire masingwana a ba tale mandijo tse di ta kgona gore di se Batswana. Agrizo, taking farming to the next level. Do you want to make the most out of your land? Agrizo offers you an opportunity to do exactly just that, addressing your farming needs by bringing quality hybrid seeds for maximum yield. Our seeds are specifically breeded for Botswana with the highest advanced technology. For more information, contact us at 311-2954 or visit us at plot 77298, Unit 8, Pagalan Industrial. Agrizo seeds, quality hybrid seeds you can trust. Bokopano jo bono bo tshologetswe ke ba ba santseng ba ithuta ka temo ya dijalo tse. Magareng ga bone e ne le mme Moroisi Mosedame ya tlhalosang ka fa a tsweletseng ka teng mo nakong e. Nna ke bidiwa Moroisi Mosedame. Ke lemile ko Tlokeng, masimo a rona bidiwa go teke Gepeto. Ke lemile onions, ke lemile garlic le ginger, le ke lemile mme ha ya ka ya tswa sentle. The reason go mpe ke ha ke tlile ha yana ke tlile go bona gore ke ne ke sa dira eng sentle ka gore go bua gore mo nako engwe ka tswela gore land preparation ne so ne siame sentle kana go nosetsa ne se gone sentle kana ke tlhaeditse dikotla seo ke tlo go bona gore ke paletswe ha kae nya ha so la ke ra ya tswa engwe dule hela gore ga ya tswa yotle ke ne ke dimile 1/4 of a hectare jaanong ha ke le ba gone mo tshimo gona le ha gongwe hanyana ha go dule halele
mme malebang kile ka ipola be ke gore nya mme e leng teng e ya khotsohatsanyana mme hela mathata gore ga ka ya tswa ka bontsi ne ke limile le turmeric nyana hela go le go nyenyane yone e tswa me ele isiame thata tota le bakela gore be ke le ha tota ke tlo go checka gore ke bona gore ha ke se re ke rutwa ha ke tla bona gore ke eng se ke sa se dirang sentle a ya ne ke se no se sentle kana ne ke sa he dijo tse di siameng sentle ka gore nna ne gore ne ke dira hela mme gongwe ke sa dire ke ha go tshwanetse ke dire sentle te ne ke limile turmeric e le nyenyane mme yone e dule hela sentle e godile sentle gape e nonne nne kana le yone ginger ke ne ke limile mo plotong e le one gore ha ne di bapile mme a kitso di ginger ne ke eng sa tswa tota nna se ke se bona se botlhokwa o tshwanetse re ithute go dilo tse di bereka yang ka gore ha o ka lema hela o kana itlhela go sa lema sentle o tsentse madi a gago o reka o tsenya dipeo tseo mme bo di sa go busetse sepe so se nka kgothatsa motswana gore a se dire a batla go se dira go ra ithute ka tsone ka gone go like bo land preparation ana se gore a e dirwe yang go no setsa o no setse jang we he manure a ntseng jang ya ka rona ha tota re kgothaletsa gore go nne le manure re dirise manure a organic ya ka bo dikuku yana metshitelo ya dikgomo jalo ke ithutile gore land preparation e dirwa jang jaanong ke bone gore le nna no ha ke tswa ke go tlhomamisa gore tota ke preparela dijalo tsa me sentle gore re before ha ke di tsenya e ke tswere nya me di tlatla di nonne ke dumela gore tota go di marketa batho ba di shop ba batla diwa tsa quality yanong wena ha o ka re o tsamaya go ba gantsi batho di shop ha o batla go ba rekisa sengwe ba gore ba re batla sample jaanong wena o sentse o tlhomamisa gore o ntsha dijalo tse di nonneng tse re di tseng re ka re quality tse di na le bokawa tse di na le quality e siameng ha o dirile yalo ke dumela gore o tla bo o ka kgona go phunyeletsa market. Thuto se ka dipuisano e ne e tshwaretswe mo tshimong ya gare William Griffith yo le ena a nang le kgatlhego ya go lema dijalo tsa boleng jo bo kwa godimo kana high value crops. O tlhalositse fa kgwetlho e tona e le tlhaelo ya lefatshe le madi a go simolola temo. Leina la me ke William Griffiths. Ke agile go Tlokweng and then I'm here on this farm which is my farm. Plainly I want to venture into farming, horticultural farming. Yeah, so today we are here to get some knowledge about ginger, turmeric and garlic production. At my house, I have a small garden, backyard gardening that we've been encouraged to do. So I have tomatoes, the onions, just different type of vegetables here. But obviously that was just for consumption. But the idea here is to, learn how to do it properly so that I can commercialize the venture. From the training that we get, these are type of crops that really complement each other. So the plan is to venture into production of the three on this farm. Our plan is to use the 2 hectares for horticulture and fruit tree production. And then the other side, we're going to keep some animals. Yeah, so this 2 hectares, 1 hectare, because of the amount of water that we have, we can only plant on that small space. So the 2 hectares, 1 hectare is going to be for vegetable production, and then the other hectare we're going to put fruit trees. I think there's a lot of help that is there from our government. It's just that we've not been taking advantage of that. I realized that there's so many opportunities out there in terms of funding, because that is what we need, funding. And all we need to do is to take up those opportunities, knock in the right doors, and the government is supporting us in that aspect. I'm sure you know about Boys Pad and Bolimit. All those facilities are there to help Botswana, Bosida. So now my intention is to go and knock on the doors of the government for help, either through ISPARIC and Limit, one of the two. I'm aiming for that.
in terms of how is the market is, the only information that I have right now, I know the government of Botswana has closed the borders for importation of these vegetables that are coming to the country. And I see that as a big plus for us upcoming farmers because if we can import so much from outside of the country into the country and we still need more, it means that as Botswana, if we can produce, we can be able to supply our own country, we can be able to supply our own market. And I don't think there are a lot of farmers by lowering the market, they will be flooded. I think we still need to encourage young people to join the farming crusade. I have been privileged enough to be able to buy this because I didn't get it. It was not given. I had to buy this from somebody who was given. And the stress with all this is that even just I wasn't happy the way they took long, for the process they are transferred to take place. And one of the requirements government for you to benefit on this manano land owner. Can I lease? So the leasing process I didn't want that. I wanted something that I can own. So young people have a shortage of land. I agree with them 100%. Or especially in the vicinity. Obviously, it means your production costs are going to go high. But some of them, they are people who have tried farming of this products, crops, and they have been sharing that, because they just did it without any knowledge or training, they experienced, horrible results. They didn't get what they intended to get out of the soil. So this training is going to empower everyone who is here so that they know land tile, how do you prepare your land, what do you need to put on that land, how to take care of that plant. But when this is something you don't get unless somebody shares with you or you read. But sometimes just reading is not good enough because Aratswaha we are going to go to a place where we are going to do practicals. So you're actually going to experience how to do it. So I believe this training is very beneficial. Their own experiences, they are also able to share with us. Okay, now this is what I experienced, so that we don't make the same mistakes that they made. Mogokaganyi wa bokopano jo, Mmela Esa Masilo, o gateletse ka botlhokwa jwa go lema garlic, turmeric le ginger. A tlhalosa fa di na le mmaraka o montsi fela thata lefatshe ka bophara. Ke bidiwa Laisa ke a Thukile Masilo. I'm from a private company called Lisbeth Investments. Mono wa letsatsi today ke go share le di farmera dithuto ka temo ya ginger le turmeric. Ginger le turmeric ke dijalo tse leng gore for a long time ne ntse re sa itse gore mo Botswana a di kgona go thoga. Mme ra nna le tshiamelo ya go itse ka tsone. Mme ra be re bona gore we are going to share this le Botswana gore ba itse gore ba ka lema ginger ba ka lema turmeric. Ya no selo se sente ke gore goromento a rona le ena ba re Botswana tshwahallang go lema ginger le turmeric a ba re tswalela di border ra gore re kgone gore this industry ya temo ya ginger le turmeric e kgone go gola. Mme re itemogetse gore go na le kgolo e thwahetseng ka gore mo dishopong ra e bona ginger ya Botswana e teng jaaka gompieno ana ebile season ya yone ya harvest ya yone le one yana. We are seeing quite good harvest, actually good produce of our ginger and turmeric mo dishopong. Ga ise re goroge ha re tshwantseng gore e be re le teng ka gore re itemogela gore jaaka nako e ya go harvesta e tsenye jana e ta re ise la khakala go bo go khadile. Jaanong ke gone mo bonang re nna le dithuto tse gore re rotloetse balemi ba bantsi gore Batswana ba bone gore diwe tse ba ka di dira mo masimong a bone mo mmung wa bone. Mme hela gone ga ise re goroge mme re a teng. Gone ga gape go a tshwanela gore ke bue gore re na le association e bidiwang go te garlic ginger turmeric farmers association e le ka go rotloetsa Batswana
to go into production ya dijalo tse. Tsatsi leno re itemogela tshologelo e ntsi ya batho. This is our first to have so many people, because as people we registered 58. This is the first time we have had so many people. The very first one in February 2020, we had 45, and then we've been number around 45. But today re itemogetse gore batho ba bantsi ba ikwadiseditse dithuto tse. Me the beautiful thing gape ke gore ba tsile le di succession plan tsa bone, gore you'll find me we ikwadisitse, farmer we ikwadisitse a ba re ke ta le my daughter or le my son gore a te go ithuta, o mongwe o ikwadisitse a ba re ke ta le rre kana ke ta le mme, so that we are both at the same level of understanding ka production. Kgang e tona mo tse ba dintshitseng ke gore ha re bua ka ginger le turmeric tse di organically produced, a mme re na le gone gore re be re na le gongwe le khotana le le reng le le ka certifyang dijo tse gore di organically produced. It's one of the concerns that they raised. Another concern ya boena kganya gore mme gona ha le re produce mo go organic one mo tshotelo ra go tsa kae ka gore ra o thoka o le motse. You can imagine for a hectare if you need 40 tons, ka gore mmu a rona bontsi ja masimo a rona, mmu a rona ke mothabananyana hala o mothohonyana, so gore a ro tshele mo tshotelo tota ka selekanyo se utwalang gore eto o kgone go produce dikungwa tse di kutang. Jaanong ke sengwe sa dilo tse di neng di ba tshwenya le kganya metsi. A lot of people re itemogela gore ga ba kgone to go into production ya this because metsi ke kganya metsi. Mme le bone ba bangwe ba ba nang le ba ba senang metsi ba re nna ka gore ke batla go dira go longwe ke a baosa ke reka metsi mo bathung, though it comes at a big cost to me. Something is happening. Re na le thulaganyo ya peo ka gore they need so santhala ba thokana le peo ya nong re ba rulaganyetsa gore ba bone peo go Zimbabwe ke gone gore sa yang peo ya rona teng. Even the technical support where motho a ka re nna ke na le bothata bo bontseng jana le jana kana go na le digitse tsa gore di inthasetse re teng ra ba thusa gone gore nyame se jitse ha siriana. This is how you should handle this matter. Kana ha re nna jaanong e ka re ginger means sethanyana hela ke na go e leng gore e tshwantse gore e be ile tala. Did I miss anything that we come in and look on ka gore Batswana kana se batho ba stingy ka information. Re na le a WhatsApp group where we are discussing all these things. O ka re ha ngwe bile re ise re responde rona kana re ise re ba ile ba re thusang ba ile re ba ra re lo bona eng ha a ditshwantsho tse di shareilwe ba bangwe mo groupung ba limi ba khona gore nya mme go mo bothata ba teng ke jo o ka thusega ka tsela e ntseng jana. Then they do that. The next thing they'll be like, thank you guys, you've really helped me. So technical support go tsong ha le support ya peo go tsong ha support e nngwe ke gore which we get from Ministry of Agriculture. Mo tsamaonyana go batae ba re ba gaetso mama silo ke nako ya gore re be re bona garlic o na le mang hakae o na le eng bata bo ga re sena go ba ha information e bata ebile ba ntsha list ba re lona ba gwebi ha lo bata garlic yang go famong ya ga semamanye go bolebelebe. These are the contact details. Kana highly ginger, they'll have the ginger list, the turmeric list, and they share it more in social media where people can see gore farmer so and so has this. Re mo le naneong la gore re bone ba nnadi ate ba buang wa nnadi ya ka ha tsile jana ke ka gonne re itile ka ofisi ya go ra molaletsa gore re ta borena le sengwenyana se sentseng jana mme tota re batla go ta ko ofising ya rona re to go ipega lo to lo itse gore re teng gape lo itse gore as you are doing your research how you can help us really baba into production ya these 3 crops. Rabe re adumalana le rona gore nya me pele ga leta re ta go tsa dikgang ka gore ibile le na le dithuto tse
ke ta go nna part ya dithuto tse ke te kutwe sentente gore ga te dikgang tse ke eng mme yaanong ba buang le bone we are going to engage with them le ba crop production ko Ministry of Agriculture. We want also to engage with BOPS, Botswana Bureau of Standards, so that we know we are here. And then the standards that are related to production. Yeah, this when you talk packaging, we even talk size, the bulb, those things. We need a standard that will regulate production in Botswana. Mo to say we have satisfied the market o santse o le teng and monate wa dijalo tse ke gore shelf life ya tsone e telelenyana ga e tshwane le tamati le cabbage e reng ga e butswa e budule you have to take it out. Okay, garlic ga e ntse jana e kgona go nna up to 9 months in in cold storage e ntse we supplier ka bonya ginger le yone le turmeric ha santse market o bulegile o le flooded kana o le flooded, you don't even need to worry, you just let your crop be. That's ile go gogotsegileng ga ba bata o epolla hela o supply ke gore ginger o ka e supplier le turmeric o ka di supplier all year round, even to garlic you can do that. Then the one thing that farmers ought to know is to stagger the planting so that has a harvest le tsamaile engwe santse ta ko morago kwa ke gore we don't have to all re leme nako engwe hela re harvest nako engwe hela re hetse go nako engwe hela re le balemi mo Botswana re ka kgona go jesa Botswana garlic le ginger le turmeric ngwaga o ote yibile gona le ba batang gore re exportele go bone ma hatsente me as long as we satisfy the local market will not be able to export and even also to go into the post harvest activities doonyana di ntse di teng gemere ya rona ya mo gae re ka kgona go re nwe gemere ya rona e tswa mo mmung wa rona ke rotloetsa Batswana gore they should come on board and go into production at jalo tse tharotse ya la bohelo ya la leng ka le buang ke gore banana ga re le bone re le bona ka butsana tsena motho ke yone e leng gore kana tshaba ha ntse gola go jalo gone go a oketsega mme ga gona ga go ka twenyana dijala tsa me ga di rekwe ka gore ga gona market o teng market e bile gape ka gore bile ba rutegile ba ka ne ba processa tse dingwe ba di tsenya mo boleng ja gore di kgone go jwa le baka le letelle ke a leboga nna nka kgothatsa Motswana go gae gore tota dijalo tse tsa di gwiretse turmeric ginger le ginger le garlic dijalo tse ke tsone tse re tshwanetse gore tota re remelle mo go tsone ka gore re lebile gore tsone gape ke melemo gate di meiste ke melemo mo mebileng ya rona gape se se monate ka tsone ke gore la go di limile o le molemi ga gona mo ona gore dijalo tsa magona go ke di sente di a senyega ka gore ke nna le boleng bo botelele ga di kgone go senyega ka speed yaanong ke le ka bo ditamati yana ka hey ke mathata jaanong tse dingwe tse ga di limile tse itse goreng ya la ha di go sa bone market kgone go di tlogela mo mmune re rutwa kwa ke ithutile ko bona rile teng gore ginger ha o ile gore ga ona market o itlogela mo mmung me tla na go itlhala o bona market o kgona gore o entse o go e rekisa yaanong nka kgothetsa mo gore yo na le keletso ya go lema a tsene mo go tsene se tharotse ginger turmeric garlic. Well, my last words like gore tota ba re so I think Tautena Masisi o buile o kopa Batswana gore ba tsene into farming and I think Lena would like to echo the same sentiments to say it's about time that we venture into farming and retsaela with the seriousness it deserves, because if we do that it's one way of creating employment for ourselves and our families, and at the same time we're also feeding the nation
and re ba feeda ka dijo tse rona re itiretse mo Botswana. So that way we're also able to push our economy. The money remains in the country instead of sending it outside. So nka ba kopela hore guys, let's get to work. E ne go tshwaretse go lekalo mo go la gompieno thulaganyo ya Farmers Voice mogedi wetso. Salang sente re ta kopana mo nakong e latelang.